India Bike Week IBW വെന്യൂലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണിത്. ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ബൈക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോൾസ് ആണ്. യു കെൻ സി MG, ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് MGയുടെ ഒരു സ്റ്റോൾ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ KTM, ഹീറോ, IBW മെർച്ചൻഡൈസ്, ഗോൾഫ്, ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ, റേസ്, ഹീറോ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലോഡ് ഓഫ് ഫൺ, ലോഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ. എന്താണെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെയിലും കാര്യങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 5:30 ആയിട്ടുണ്ട്. 5:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഹൗസ്. ഇറ്റ്സ് ലോഡ് ഓഫ് ഫൺ. എൻജോയ്. So this is the 11th year, 11ാമത്തെ വർഷമാണ് IBW. അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് 10 yearsൽ ഞാൻ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡാണ്. കുറേ ആളുകളും കൂടുതലുണ്ട്. ഫുൾ സൗണ്ട്, ഫുൾ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിനകത്ത്. So IBW venue lu vannappo KYT the helmet stall lu vannappo I got a gem, Malayali penkutti. Yes. So a lot of things. I vannappo I couldn't recognize allengil ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മലയാളി ആണെന്ന്. പക്ഷെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ I figured out that you are Malayali. Great. Right. First of all, congratulations. Thank you. Because you are a racer. That Yes. is one thing. So as a racer or a beginner, you said you are just starting to get into the real spirit of racing. What is your feeling to be a racer as a girl? It's okay, മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീലിംഗ് ആ ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറാൻ. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻസ്പയറിംഗ്. ഐ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഐ എം ഇൻസ്പയറിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ്. എനിക്ക് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറെ DMs ഒക്കെ കിട്ടും. ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു റേസിംഗ്? എനിക്ക് റേസിംഗിന് കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ദാറ്റ് ഐ എം സെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫോർ ഗേൾസ് ദാറ്റ് we can also do it. Girls can also do it. So how did you start? എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം start ചെയ്തത്? Because normally nobody lets a girl ride, but racing it's too high to get. എങ്ങനെ manage ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ബൈക്കിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല റേസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ടൂറിംഗ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടൂറിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്മോൾ 100 kilometers ഒക്കെ റൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ മോട്ടോ GP ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത്. പിന്നെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബെറ്റർ യുവർ സ്കിൽസ്, റേസിംഗ് ഇസ് ലൈക്ക് സംതിങ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ഗോ കാർട്ട് ട്രാക്സ് പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി there's a lot to biking. It's not just going on straight roads. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ റേസിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അതൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. ഞാനിപ്പോ ഒരു R15 ആണ് ഓൺ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഫുൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ട്രാക്ക് ബൈക്കാ. റാപ്പ് ഉണ്ട്, പർപ്പിൾ കളർ റാപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല, മിറർ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ക്രാഷ് ആയാൽ പിന്നെ that is actually good. കാരണം we all ride, okay, but you as growing up, racing spirit it's not a small thing. Yes. Aduvale what do you want to tell the girls who wants to ride or I'm not saying racing like alla, but at least you ride. What is your thing to give them? The first and foremost thing, to the girls. Nyan firstly my main motto is please wear your safety gear. എല്ലാവരും ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെയാണെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത് മതി. ഇപ്പൊ ബൈക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചാൽ ഇത് മതി. പിന്നെ there's no nothing more than that, but that's not true. There's a lot more to biking and the first step that comes is gears. So please കുറച്ച് ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല ഗിയർ മേടിച്ചിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യണം. So that's my number one priority. Yes. അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താ റേസിംഗ്? അപ്പോൾ now you started practicing. Yes. Where do you want to reach? ഇപ്പൊ അത്ര ഒന്നും ഇല്ല, ഒരു ഡ്രീം ഇല്ല. ബട്ട് ഐ എം പ്രാക്ടീസിങ്, ഐ എം ഡൂയിങ് എവറിഥിങ് ഇൻ മൈ ലെവൽ, വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇൻ മൈ പവർ. ബിക്കോസ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, റേസിംഗ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ഭയങ്കര ഒരു
expensive sport because motorsport after famous illa. It's now that is setting in India. But കുറച്ചും കൂടി time കിട്ടിയാൽ ഒരു once the motorsport sponsor comes in. Yes, so that's so we will all pray. Yes. And we will all support you to get a good sponsor and ride well. Yes, and thank you so much. And very, very happy and proud that a Malayali girl is into racing and she's a part of it. So IBW, you could see all these things. IBW is a full, it makes connections stronger, exactly. right? So chalo. Right. Thank you. Thank you so much. My name is Nora. And my name is Shravan. For me, it's the third year I'm joining IBW, so third time. And for me, it's all the years that I've been here. Since it began. All 13 years, right? Yeah. So wow. no, 11. Oh, 11 years. So all 11 years I've been here. This year now I think the revving is just a lot less in terms of motorcycle revving. And it's more about, I can see a lot of passion. The launches are nice. For the KTMs, it was really good. So the bikes are nice. Yeah, the 390, also the 1290 Super Adventure, the 1390 Super Duke, they were quite good. Every year you get to see new bikes because last year Triumph was launching their Rally Pro, right? Yeah, the Rally Pro is 2024, the Rally Pro and the GT. Every year you have a different brand showcasing their bikes, so there's always something new to see. So it's always exciting and you get to meet old friends again. So it's the best of both. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. റൈഡ് ഓസം റൈഡായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി മോർ ദാൻ 100 പീപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് 80 ബൈക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി നാട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് വന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ വന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർ മലയാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിലാണ് നമ്മൾ, ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി റൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ്ബിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി നേരത്തോട്ട് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വന്നത്. അത് ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓസം പരിപാടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ബൈക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. Okay, thank you. So I'm here for third time. Yeah, I'm with this bike. This is there was an event from Hero. They have selected India's top 10 modified X-Pulse. So we have our bike is got selected on that. So according to the voting section, today they will be announcing the winner. It is a pretty good event. Lot of crowd, good people around. Nice. Thank you. IBW is a motorcycling event which involves all the types of motorcycling, sports, adventure, events, tasks, competitions, and this mod bike or custom bike is a part of it. And we are participating in the mod bike festival. I don't own this. I own the custom motorcycling workshop named as Maratha Motorcycles, and this motorcycle is developed for one of our customers. We have named it Peshwa. It's completely inspired or themed on Maratha Empire or Maratha warriors. Thank you so much. So yeah, IBW we have been attending for quite a while. This time we thought me and my friend to actually create a custom bike and present it. So we are not any custom builders or anything like that. We are doing our regular stuff. But this is what we did with our bikes finally. So yeah, it was fun altogether. Yeah. Can you tell me about something? So there are two bikes. Ideally, it's a pair. It's completing the story of Ramayana on both the bikes. So it's all hand painted with custom parts, and everything that you see in yellow is gold. It's a good experience. We are from Jaipur and we bought these two bikes. I think it's 1600 km far from Jaipur. No, we took a flight, but these bikes came. Okay. We took 6 months to build these bikes. All good. Thank you. സോ IBWന്റെ വെന്യൂലെ ഒരു പൾസർ ഡെയറിംഗ് ബ്രിഡ്ജാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു 24 അടി പൊക്കത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. 100 അടി ലെങ്ത് ഈ ബ്രിഡ്ജിനുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പൾസർ NS 400ലാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ IBW നമുക്ക് കാണാം, എല്ലാം കാണാം. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈവനിങ്. സോ ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ വെയിലും അധികമില്ല. ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീ കാണാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രാക്ക്, മൗണ്ടൻ ട്രാക്കാണിത്. ഹോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീൻ. പക്ഷെ അതിലും ഒക്കെ രസമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഈ NS 400 പൾസർ NS 400 റൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ഫൺ. ഭയങ്കര ഒരു ജോയ് മൂഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ.
ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു വെന്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വി വിൽ ആസ്ക് ഇതിൻ്റെ IBWൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഫീഷ്യലിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എസ്പെഷ്യലി തനുഷ്, മൈ ബ്രദർ, he is heading this. He is the person behind this, co-founder of the event IBW. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. Hi, I'm Tanush Joseph. I'm from India Bike Week. ഞാൻ നമ്മുടെ റോഷൻ ജോസഫിൻ്റെ ബ്രദറാണ്, ചേട്ടൻ. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഇന്ത്യ ബൈക്ക് വീക്കിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പോൺസർ വില്ലേജിൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം. വി ഹാവ് ക്വൈറ്റ് എ ഫ്യൂ ബ്രാൻഡ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് യു കെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് KTM, Harley Davidson, Hero. We have Brixton, and they're all quite heavily engaged. They're doing lots of things for their communities. Even in Kenya, they put out a Dakar rally bike. Harley Davidson has the flat track race, which has been oversubscribed. And 81 positions ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനകത്ത് കുറേ female riders participate ചെയ്തു. The prize money was 10 lakhs only for that. So 5 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs for the top 3. അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ that's a KTM stall. അവിടെ you have a full range of their new bikes, absolutely new, which is only shown at EICMA. And the new Adventure S 390 has also been launched yesterday on the stage. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ Rise Moto, Gulf, they're all our big partners. Jameson is building a nice bike. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങൾ to celebrate 10 years of Jameson with us, we've built a sidecar motorcycle, which is a Harley Davidson Street Bob, and that's going to be given out to one club. So this contest is only for clubs. The guys who give us the best story of their memory of India Bike Week, they'll get that motorcycle. Then there's lots of artists who are performing. Divine rapper on the yesterday was Oaf and Savera. There was Broda V. There's Big Trip up there on the hill next to that, which is a hill climb race also, which is also affiliated by FMSCI. Big Trip has lots of overlanding stories. Valare Duram, riding around the world. These guys are, they've got some great stories about experiences of culture and people and humanity, well beyond what just motorcycle and a machine is. Terrific stories up there. The one lady who's amazing, I was listening to her yesterday, her name is Elspeth Beard. She's the first woman to do a solo ride in 1982 alone around the world. British architect she is. Then there's lots of other kind of engagements. There's a Pulsar Daredevil Bridge. So you get up 25 feet. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പൾസർ. You can ride it 100 foot and take nice pictures and then ride back, give the bike. There's a stunt school, there's wheelie machine, lots and lots of engagements. So if you're here, enjoy yourself. If you're not here, plan to come there next year. And thank you for watching. We'll be right back.